Studying and acquiring an education in Ukraine is considered to be very prestigious. More than 90% of Ukrainians have either secondary or higher education. The state, represented by the Ministry of Education and Science, controls educational institutions, ensuring the high quality of their services. For this purpose, a system of licensing and accreditation of all institutions of higher learning has been introduced. Specifically for Ukraine, all the state universities are government-funded, so that students with good performance level have a chance to obtain monthly state scholarship. Moreover, the Ministry of Education and Science of Ukraine identifies demand state order for certain professions and allocates it among state-funded higher education institutions. Therefore, there are two ways for students how to pay for their study. It could be financed either by the state budget or by the student himself. Until February 2010, student self-government in Ukraine was not highly developed. Still, the law on higher education stated that students had the right to create self-government bodies for the purpose of solving students' problems within the scope of their competence. At that time, all the students' decisions were only advisory. On January 2010, the Parliament of Ukraine has passed new amendments to the law on higher education, which established a real empowerment of student self-government. Under this law, the academic board of university must include 10% of students' representatives, the same as the faculty councils, and definitely stated functions: organization of cultural work among students, management of allocated student funds. In September 2014, the Ministry of Education introduced a new law on higher education. Under that law, students got an opportunity to significantly increase the role of the student government and has to be freely formed by students. New students' bodies are intended to protect the rights and interests of students. They receive a significant influence, 15% votes on the election of presidents and deans, the right to protest, and can use allocated student funds, 0.5% of the university income, for the purposes of student self-government. Article 40 of this law states, student self-government ensures protection of rights and interests of students and their participation in the management of the higher educational institution. Student self-government is exercised by students directly and via student self-governed bodies elected through a direct secret ballot by students. Student self-governed bodies take part in management of the higher educational institution, hold organizational, educational, academic, sports-related, recreational, and other events, protect the rights and interests of the students, manage funds and other property of the student self-governed bodies. By agreement with the student self-governed body of a higher educational institution, the following decisions are made: expulsion of students, appointing the deputy faculty dean, approval of internal regulations in the part relating to students. The administration of the higher educational institution has no right to interfere with the work of the student self-government bodies. Стосовно студентського самоврядування, то ми бачимо, що головне тут не самі норми закону, а практика застосування. Як це працює чи не працює в Україні. Тому імплементація тут важливіша, ніж сам закон. Моя думка, як людини, яка давно працює в університеті, що студентське самоврядування повинно мати свій бюджет. Це ключовий момент. І наш закон встановлює цю норму, яка дає можливість самоврядуванню мати свої кошти, якими вони повинні розпоряджатися, щоб, скажімо, оголошувати конкурси на якісь студентські проєкти. Потім студенти по виконанню проєктів повинні звітуватися студентському самоврядуванню, а далі самоврядування тому, звідки воно одержало ці кошти, тобто університету. Далі студентське самоврядування повинно бути незалежним. І тут включаються головні труднощі, тому що сам закон наш, який ґрунтується на ідеї університетської автономії, він не може працювати, і університет не може бути автономним, якщо немає вимогливої громади університетської, куди входять і студенти, і викладачі, і співробітники. Тому студентське самоврядування – це важлива частина університетської автономії. Of student self-government in Kyiv-Mohyla Academy includes Student Conference, Student Board, Commission on the Organization and Conduct of Elections to the Student Self-Governed Bodies, or shortly Electoral Commission, and Audit Commission.
Student Conference is the highest representative body of student self-government. It includes 36 delegates elected by the students for the period of 1 year by direct secret ballot. Student Conference approves the statute on student self-government, determines the current and strategic development of student government, decides on the withdrawal of all or individual members of the Student Council, hears reports of Student Council, and approves annual budget of the student government. Student Board is the elected executive body of student self-government. It consists of 6 members elected by the students for the period of 1 year by direct secret ballot. 1 representative from each faculty. All the meetings of Student Board are open. The right to participate in the meeting have all the students and representatives of university administration. Student Board represents interests of students in relations with the administration, appeals on behalf of the student community, contributes to the positive image of the Kima Hill Academy, participates in the discussion on improvement of the educational process, scientific research, scholarships, leisure, health, welfare and food, submits proposals for the educational programs, participates in the preparation of regulations concerning the rights and obligation of students, carries out the current financial management of the student budget. Ми запустили форми, де кожен охочий може написати своє питання або своє звернення до нас. Тому звертайтесь. З цієї осені всі студенти Могилянки, які мають свої мотоцикли, мопеди чи інші мотоколісні транспортні засоби, можуть зберігати їх на першому плацу, щоб уникнути крадіжок. Цієї осені до нашого університету приїжджало декілька делегацій. Однією з них була делегація з Канадського університету МакЮен. Дізналися дуже багато чого цікавого, новітнього. Разом з кафедрою англійської мови ми провели опитування в кількох групах щодо викладання цього предмету в Могилянці. Також проспонсорували фреш-фест, День правників, День пену та баскетбольний турнір для могилянської команди. Наразі студентська колегія дуже активно співпрацює зі студентськими організаціями. Перше, що ми зараз хочемо зробити, це оновити положення про студентські організації, де ми вкажемо точні пункти і головні моменти, аспекти реєстрації студентських організацій. Хочемо це упростити. Колегія створює відділ фандрайзингу. В рамках першого проєкту ми допомогли знайти спонсорів на проведення фреш-фесту. Студентська колегія бажає вам легкої сесії і гарних оцінок. І не забувайте до нас